Hello students, today we discuss about p block elements. So already we know the elements in the extended long form of periodic table are again classified into four blocks S, P, D and F. So already in the last session we discussed about the S block elements. So now today we discuss about p block elements. So already we know, so what is the basis for this classification? What is the basis for this classification is differentiating electron. So what is mean by differentiating electron? So exactly and simply we can say the newly entered electron in an element, newly entered electron in an element is called its differentiating electron. So based on that differentiating electron position, elements are classified into four blocks. If differentiating electron is present in p orbital, nothing but p subshell, they are known as p block elements. Okay. So first, simply we give the definition. So definitions, or we can say statements. So the elements in which differentiating electron nothing but entered into, nothing but present in, okay, entered into p subshell, so are called p block elements. So very simple. So the elements in which differentiating electron present in p subshell are called p block elements. So already, for example, if you check, so p subshell is having how many boxes? How many boxes means how many orbitals? 3 orbitals. So 3 orbitals can accommodate for how many electrons? 6 electrons. Already we saw the in the s block. S orbital, S subshell, nothing but s orbital is having only one box. So one box lo any electrons maximum patte chance undi 2 electrons. So S1, S2. So S1 configuration unde mottam alkali metals lo vachinayi. So S2 configuration unde mottam alkali earth metals. S3 choice లేదు అక్కడ, అంటే s orbital అంటే ఒకటే బాక్స్ ఉంది. సో maximum accommodation of electrons 2 electrons కాబట్టి there is a only 2 groups are comes under s block. అదే మనకి ఇప్పుడు p block లో, so subshell present in, sorry, the subshell here is p. So p1 is present, next p2 is present, p3 is present, p4 present, p5 present, p6 present. సో అంటే ఇక్కడ p1 ఉన్నాయి మొత్తం ఒక గ్రూప్ చేయొచ్చు p1. సో ఆల్రెడీ ఎస్ బ్లాక్ దగ్గర ns2 కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో దాని తర్వాత ఇది ఎక్స్టెండెడ్ ఫామ్, అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ns2 కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ np రావచ్చు, np1 ఉండొచ్చు, నెక్స్ట్ np2 ఉండొచ్చు, 3 ఉండొచ్చు, 4 ఉండొచ్చు, 5 ఉండొచ్చు అండ్ 6 ఉండొచ్చు. సో 7 పాసిబుల్ అవుతుందా? సో ఆల్రెడీ 6తో మనకి ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్అప్ అయిపోయింది కాబట్టి 7 is not possible. So we are seeing these configurations and type. So how many groups are comes under p block? Simply we can say 6 groups. So because how many electrons can p orbital can accommodate how many electrons under 6 electrons. Okay, so ns2 and p1. So last one చూడాలి, p తో సెట్ చేసుకోవాలి. p1 నే మొత్తం ఒక గ్రూప్ లోకి వచ్చేస్తాయి. నెక్స్ట్ p2, p3, p4, p5, p6. సో టోటల్ గా, సో హౌ మెనీ గ్రూప్స్? 1 2 3 4 5 6. సో p subshell లో ఉండే మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 6 కాబట్టి the p block has 6 groups in it. So here we can write a point that 6 groups comes under p block as p subshell
can accommodate 6 electrons. 6 electron choice is the కాబట్టి దాంట్లో 6 groups ఉన్నాయి. So what are that 6 groups? Now we see what are that groups. So that groups are 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A, and 0 groups. 1, 2, 3, 4, 5, 6. These 6 groups comes under P black. So దీన్ని మనం జనరల్ ఇప్పుడు లాంగ్వేజ్ ఏం రాస్తున్నాం 13, 14, 15, 16, 17, 18th groups. Okay, both are same కదా. సో మనకి ఈ 5 ఫామ్ ఏంటంటే ఒరిజినల్గా పీరియాడిక్ టేబుల్ ఇచ్చినప్పుడు ఫామ్. సో ఇప్పుడు మనం ఫాలో అయ్యేది జస్ట్ 1 to 18 ఫాలో అవుతున్నాం. అంటే దీస్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ దీస్ గ్రూప్స్ కమ్స్ అండర్ పీ బ్లాక్. సో ఫస్ట్ we see them. What are the 13th group elements? We will discuss about these elements separately. Okay. So what are 13th group elements? First we see. So 13th group elements are boron, aluminium, so gallium, indium, thallium. So 13th group, so if you see their configuration, for example, what is the boron configuration? 1s2, 2s2, 2p1. So where the differentiating electron is present, differentiating electron is newly entered, so 2p1. So it is a p block element. What is the valency configuration? 2s2, 2p1. So what about aluminium? So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. So aluminium is 13 kada. So boron 5, aluminium 13. We have to remember. So what is the differentiating electron position? 3p subshell. What is the valency configuration? 3s2, 3p1. So next step మనం gallium, indium, thallium వీటన్నిటికి రాస్తే సో valency configuration ఇక్కడ ఏమొస్తే నెక్స్ట్ 4s2, 4p1, 5s2, 5p1, 6s2, 6p1. So like this. Okay. Means it is proved that they belongs to S block. Sorry, they belongs to P block. They belongs to P. They comes under P block, and their general configuration is S2p1. S2p1. Okay. So you have to write the configuration at the right side. Okay, I am just remove చేసాను మీరు మాత్రం అట్లే ఉంచండి. So on this configuration, so now we can say therefore general electronic configuration, general valence electronic configuration of this we can write NS2 NP1, or nowadays in books it is given S2P1. Okay. So next if you see the 14th group elements. So here one more important thing here is 18th group. Okay, so noble gases also comes under P block. See, already we know in the recent periodic tables the last 7th period is also giving as a completed period. So what the element here already we discussed in the starting class, there is a NH, nihonium. It's called nihonium. Okay. So what are their atomic numbers if you see? So 13th group, what is the last element? Just remember 13th, it's always comes under 113. So 13th so its atomic number is 113. So already boron 5, so aluminium 13. Next add 18. This comes under 31. Okay, 31. Next add 18, 49. Next add 32. So on this we will get 81. 49, 81. So this is about 13th group elements.
So it is also known as boron family. The first element is boron, but it is also treated as boron family. So next we see about 14th group elements. Okay, so what are the 14th group elements? You know, the carbon, silicon, germanium, tin, lead, flerovium. Next one, flerovium. It's FL, flerovium. So first check one or two examples. For carbon, we know that so 1s2, 2s2 and 2p2. Where the differentiating electron is present in the 2p shell, in the 2p subshell. So that's why it belongs to p block. So what is the last valency configuration? 2s2, 2p2. Next, see also for silicon. So it's a carbon 6, silicon 14. So it comes 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Total 10 plus 4, 14. So differentiating electron in 3p subshell. Total electrons are 4 electrons in the valency shell. The configuration s2p2. So remaining also we will get that. Method Rasaman can become very lengthy. So means the 14th group elements are comes under p black. So what are the general electronic configuration? General electronic configuration means here we are discussing about valency configuration. So what is the valency general configuration? That is ns2 np 14th group with the np2. Just remember 14th to 4 untai 2 plus 2, or it can be written as s2p2. Okay, so if you see their atomic numbers, you must remember atomic numbers. Everything about the periodic table we have to remember. Carbon 6, so 14 right here. Okay, so germanium will become 32. What is the 10? Just add 80. 80, that's 50. Next it is 82. So 14 carbon, what is the last element? Simple, it's 114. Okay, this is about 14th group elements. So let's see 15th. Okay, what are the 15th group elements? So nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. Next, moscovium. That's MC, moscovium. So again, as we check their configuration, whether they belongs to nitrogen 7, this 1s2, 2s2, 2p3. So the valency, outermost electron, the newly entered electron present in p subshell, so they also belongs to p block. What is the general configuration? s2p3. So check one more element, phosphorus 15, that is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 6, 4, 10 plus 3 plus 2, 15. Okay, 3p subshell, newly entered electron in 3p subshell, so it belongs to 3p block. The valency configuration is s2p3. So we can write general valency electronic configuration is ns2 np3. So 15th group కాబట్టి 5 అలా గుర్తుంచుకోండి. 3 plus 2 5. Simple గా they are 50th group element. 50th group element 3 plus 2 5 electrons in the valency. We can write s2p3. Okay, so if you see the so try to write the atomic numbers also. So I'll be written this nitrogen, so 15. So next it becomes 15 becomes 18, 18 this will get 33. So again add the 18, 51. Next adding 30 it will become 83. So 15 adding 30 to 115. So as possible, so మీరు periodic table so ఎంత perfect అవుతే this will be that much of better one. Okay, so
So we can say the 15th group elements are also comes under P block. Let's see the 16th group. So what are the 16th group elements? Oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. Oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium, and lowest element is livermorium. Livermorium, it's a scientist name, okay, based on scientist name. So now check the configurations. So oxygen 8, 1s2, 2s2 means you have to perfect in the electronic configuration also. 2s2, 2p4. So subshell, in which subshell valency, newly entered electron is present, 2p4 and there. So 2p subshell, so it belongs to p black. What is the valency configuration? ns2, np4. See the sulfur also. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 16. So ikkada valency in valence shell total 6 electrons. So this 16th antam, 16th is also called 6A group element having 6 valency electrons in it. So general configuration we can write. So general valence electronic configuration we can write ns2 np4, that is s2p4. Okay, so if you see the atomic numbers, oxygen 8, sulfur 16, selenium is 34. Next 52. So again 32, 84. Next 16 means 32 adjustments to 116. Okay, so 16 group elements are also belongs to P block, and we must know their general configuration. So at last we see the properties. Let's see the 17th group elements. So what are 17th group elements? So fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine, and the last one, so 117, so that is a tennessine, that is TS. Okay, tennessine. So compare the configuration. Fluorine 9 so 1s2, 2s2, 2p5. Outermost newly entered differentiating electron in sp2p subshell configuration s2p5. Let's see the chlorine. Chlorine how much? 17. 1s2, 2s2, p6, 3s2, 3p5. So in the valence electron, how many are there? So 17th group, nothing but 7th A group having 7 valency electrons. So therefore we can write the general valency electronic configuration is ns2 np5. So we can write it as s2p5 also. Okay, so if you see their atomic number, so all we know it's 9, okay, 17, 35, again 32, 87, sorry, 85, 32, 85, again 32, 7. Just 1 minute. So these are their atomic numbers. Here one more important point is all these are non-metals. Okay, all these are non-metals. So actually మనకి ఇప్పటిదాకా చెప్పిన గ్రూప్స్ లో సో స్టార్టింగ్ లో మెటల్ నాన్ మెటల్స్ ఉంటాయి. సో actually the total treated non-metallic groups, but already from starting we are saying that even they comes under non-metallic group. They consist
of some metalloids and also non-metals. So some semi-metals, metalloids, and also some metals are also there. So మన టాప్ పొజిషన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 13, 14, 15, 16 ఈ గ్రూప్ 17 ఈ గ్రూప్ అన్నింటిలో టాప్ పొజిషన్లో కంపల్సరీ ఏముంటాయంటే నాన్ మెటల్స్. కాకపోతే ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్, సో గ్రూప్ అన్న ఇట్లా వర్టికల్ కాలమ్ చూస్తాం కదా, సో ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ వచ్చేసరికి ఏమైందంటే ఆ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ స్లోగా డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ నాన్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ స్లోలీ ఇంక్రీజెస్. కాబట్టి మనకి నాన్ మెటాలిక్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఎవ్రీ గ్రూప్స్లో బాటమ్ ఎలిమెంట్స్. పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్లో ఉంటే మనకి metals. P block elements generally non-metals. This reason P block elements లో only non-metals groups అంటాం. బట్ ఇన్ దిస్ ఆల్సో సమ్ మెటల్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్. అయితే జనరల్గా నాన్ మెటల్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే అన్ని గ్రూప్స్లో పై పొజిషన్లో ఉంటాయి. ఓకే, అప్పర్ పొజిషన్లో నాన్ మెటల్స్ ఉంటాయి. సో డౌన్ అవుతూ ఉంటే ఏంటంటే నాన్ మెటల్ క్యారెక్టర్ డిక్రీజ్ అయ్యి సో మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే కింద ఉన్న పార్ట్స్ జనరల్గా మెటల్గా వర్క్ చేస్తాయి. సో మిడిల్లో ఉన్నాయి మెటలాయిడ్స్గా ఉంటాయి. ఓకే, బట్ ఇన్ దిస్ గ్రూప్ ఈ గ్రూప్లో మాత్రం ఆల్ ఆర్ నాన్ మెటల్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15th గ్రూప్ చూద్దాం. నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, ఆర్సెనిక్, యాంటిమోనీ, బిస్మత్. సో వీటి క్యారెక్టర్స్ మనకు పర్ఫెక్ట్గా తెలుసు. సో నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్ దే ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ నాన్ మెటల్స్. ఆర్సెనిక్, యాంటిమోనీ ఏంటంటే దే ఆర్ సెమీ మెటల్స్. సో బిస్మత్ ఈజ్ ఏ పర్ఫెక్ట్ మెటల్. బిస్మత్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ మెటల్. అంటే జనరల్గా ఈ నాన్ మెటాలిక్ గ్రూప్స్లో కూడా అప్పర్ పొజిషన్లో ఉన్నాయి పర్ఫెక్ట్ నాన్ మెటల్స్ ఉంటాయి. సో డౌన్ అవుతా ఉంటే మెటల్స్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంటాయి క్యారెక్టర్. బట్ ఇన్ ద 17th గ్రూప్ ఆల్ ఆర్ హ్యావింగ్ నాన్ మెటల్ క్యారెక్టర్. Having all non-metals. Next, one more important thing is here. The fluorine, chlorine are present in the form of gas. Bromine is present in the liquid state and iodine remaining are present in solid form. Okay, మనకి liquid form లో non-metal only this one at room temperature. So normal room temperature యాక్చువల్గా గ్యాలియం కూడా ఉంటుంది. సో కాకపోతే ఎట్ రూమ్ టెంపరేచర్ పర్ఫెక్ట్ నార్మల్గా మన రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర లిక్విడ్ పొజిషన్లో ఉండే నాన్ మెటల్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ బ్రోమిన్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ రెడ్ కలర్ లిక్విడ్. అది మనకి మెటల్స్లో చూస్తే మెర్క్యూరీ ఎట్ రూమ్ టెంపరేచర్ మెర్క్యూరీ మెటల్ ఈజ్ ద లిక్విడ్ స్టేట్. నాన్ మెటల్స్లో బ్రోమిన్ ఈజ్ ఇన్ ద లిక్విడ్ స్టేట్ ఎట్ రూమ్ టెంపరేచర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఫోర్ ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, iodine. These first four elements are treated as halogens. The first four elements are treated as halogens and fluorine is treated as it's having special property, that's why it is called fluorine is known as super halogen. Fluorine is known as super halogen. Okay, now see the last group, that is 18th group. That is helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, arganeson. Okay, so we check helium 1s2. So it is only the one different thing. So actually మనకి 1s2. So outermost electron nothing but newly entered electron దేంట్లో ఉంది, ఇక్కడ s లో ఉంది. కాబట్టి ఇది ఎక్కడ ఉండాలి, మనకి s బ్లాక్ లో ఉండాలి. బట్ డ్యూ టు ఇట్స్ ప్రాపర్టీస్ ఇట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ విత్ నోబుల్ గ్యాసెస్. సో కాబట్టి దీన్ని కూడా మనం p బ్లాక్ గా ట్రీట్ చేస్తాం. సో అదే గ్రూప్ లో వస్తుంది కాబట్టి ఇట్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ p బ్లాక్ గ్రూప్. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద ఎక్సెప్షన్. Next is the neon. 1s2, 2s2, 2p6, 10 kada. So subshell, 2p subshell, so it belongs to p black. How many electrons are present? 8 electrons present in the valency. Okay, if you see the argon, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. So what is the differentiating electron? There is a p subshell, 3p subshell,
Next 8 electrons. What is the general configuration? S2p6 S2p6 means all are having noble gases are having 8 electrons in the valency shell. So that's why we said they are following octet rule. They are highly stable. All other elements also wants to get this type of configuration because it is stable, right? So S2p6 అంటే 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్న కాన్ఫిగరేషన్ ఏమంటాం మనం ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటాం. సో ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ వాటికి ఎట్లా ఉంటుంది, జనరల్గా స్టెబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో కాబట్టి అదర్ ఎలిమెంట్స్ కూడా, సో ఇప్పటిదాకా మనం చూసిన ఎలిమెంట్స్ ఏంటిది, సో దేంట్లో మనకు వ్యాలెన్సీలో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ లేవు. NS2 NP1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 వరకు ఉన్నాయి. సో P8 వస్తే ఇట్ బికమ్స్ స్టేబుల్. సారీ P6 NS2 NP6 P1 P2 P3 P4 P5 P6. సో P6 వచ్చినప్పుడు టోటల్గా P సబ్షెల్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోతుంది కదా. P సబ్షెల్లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ 3 బాక్సెస్ అంటే 6 ఎలక్ట్రాన్స్. సో అవి పర్ఫెక్ట్గా కంప్లీట్ అయిపోతాయి. టోటల్ వ్యాలెన్సీ కాన్ఫిగరేషన్ కూడా ఆక్టేట్ అవుతుంది. సో కాబట్టి అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే దేర్ చాయిస్, సో దాని నేచర్ బేస్ చేసుకొని దాంట్లో ఉన్న బ్యాలెన్స్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ బేస్ చేసుకొని, సో బై లూజింగ్ ఆర్ బై గెయినింగ్ ఆర్ బై షేరింగ్ they try to get their nearest noble gas configuration. Okay, so argon. So what is the general configuration? We can write general valency electronic configuration is NS2NP6, or we can write S2p6. So what is the other important thing of this group is they known as inert gases. What is the other name? They are also known as inert gases. Next, they are also known as noble gases. So these are main other names. So 18th group or 0 group. Next, one more important thing. All these are also non-metals. All are gases. All are monoatomic gases. Here important word, the monoatomic gases means for example if you see oxygen gas, so oxygen gas లో మనకి O molecules ఉండవు, O2 combined అయితే దాన్ని oxygen gas అంటాం. అంటే if you check the oxygen, it consists of total many number of O2 molecules, కానీ O atoms ఉండవు మనకి. If you take the hydrogen gas, total H2s ఉంటాయి. For example nitrogen gas N2 ఉంటుంది. So for ozone gas O3 ఉంటుంది. Chlorine gas Cl2, bromine even present in the liquid state, it is in the form of Br2. సో ఇట్లా మనకి గ్యాసెస్ జనరల్గా ఎట్లా ఉంటాయంటే డయాటమిక్ కానీ ట్రైయాటమిక్ కానీ ఉంటాయి. అంటే డయాటమిక్ 2 atoms అయినా కంబైన్డ్ అయి ఉంటాయి, 3 atoms అయినా కంబైన్ ఉంటాయి. ఓకే, సో బట్ these noble gas elements are highly stable. So already with the octet configuration they are highly stable కాబట్టి they do not combine with any of other elements and atoms of the same elements. అదే ఆటమ్స్ అదే ఎలిమెంట్కున్న ఆటమ్స్తో లింక్ అవ్వవు, సో అదర్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్న ఆటమ్స్తో లింక్ అవ్వవు, సో సింగిల్గా ఉంటాయి. దట్స్ వై హీలియం గ్యాస్ అంటే హీలియం గ్యాస్ ఉంటుంది కానీ helium-2 రాయలేం, నియాన్ గ్యాస్ నియాన్ ఉంటుంది కానీ నియాన్-2 రాయలేం. ఓకే, సో దే సెడ్ దే ట్రీటెడ్ యాజ్ మోనోఆటమిక్ గ్యాసెస్. ఓకే, సో అన్ని గ్యాసెస్ ఉన్న గ్రూప్ కూడా ఇదే మనకి. సో దీనిలో టోటల్ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా గ్యాసెస్. ఓకే, సో ఈ గ్రూప్లో కూడా అన్ని గ్యాసెస్లో కొన్ని లిక్విడ్స్ కొన్ని సాలిడ్స్, సో కాంబినేషన్ ఉంది. బట్ హియర్ ఆల్ గ్యాసెస్ ఉన్న గ్రూప్ ఏంటంటే ఓన్లీ దిస్ నోబుల్ గ్యాసెస్ గ్రూప్. So now we see compare the all elements and we read the general properties of these elements. So we can write what is the general configuration of p block elements. So ఇప్పుడు సో అన్నిటికీ కంబైన్డ్గా రాస్తున్నాం. ఓకే, సో జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ p block elements ఈస్, సో మనకి స్టార్టింగ్ ఏమున్నాయి NS2 NP1. సో 13th గ్రూప్ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది మనకి. ఓకే, 13th గ్రూప్ అంటే మనకి ఏమొచ్చింది, దట్ ఈజ్ NS2 స్టార్ట్ అయింది, NS2 NP1.
So next 14th NS2 NP2, 15th NS2 NP3, 16th NS2 NP4, 16th NS2 NP4, 17 NS2 NP5, 18 NS2 NP6. సో సిక్స్త్ ఎండింగ్ పీలో సెవెంత్ పాసిబుల్ లేదు కాబట్టి 6 గ్రూప్సే ఉంటాయి. సో వీ కెన్ రైట్ NS2 NP1 NP1 to 6. సో డైరెక్ట్ రాసేయచ్చు. ఆ టోటల్ ఎక్స్పాండ్ ఫార్మ్ రాస్తుంటే సో NS2 NP1 తో స్టార్ట్ అయ్యి దేంతో ఎండ్ అవుతుంది, NS2 NP6 తో ఎండ్ అవుతుంది. అంటే 13, ఇది 13 ఇండికేట్ చేస్తుంది, ఇది 18 ఇండికేట్ చేస్తుంది. 13, 14, 15, 16, 17, 18 groups. This is general electronic configuration of these elements. So next so important thing, the 14th group elements, there is some specific other names are also there for this 14th group, the 15th group, so for 14th group elements, a separate name is given, that is called crystallogens. So there is a perfect crystals compounds are present in the carbon, silicon. That's why they named as crystallogens. So next, if you see 15th group, the nitrogen formula is called picogens. Picogens. Actually, so these names are based on their properties. So that so main ga picogens ante main nitrogen property base chesukondi. The nitrogen family antam. So first element unnadi then boron family, nitrogen family, carbon family, okay, oxygen family atla treat chestam. So separate name crystallogens based on their properties. Picogens kuda, so but Greek lo there is a separate meaning is there, so which is related to the nitrogen property. So మనకు ఆ టోటల్ why it is name coming, సో ఆ డీటెయిల్స్ అవసరం లేదండి. నెక్స్ట్ 16th group also known as chalcogens. Okay, 17th group elements we know that they treat as halogens. And total elements కూడా కాదు, ఫస్ట్ fluorine, chlorine, bromine, iodine, these are treated as the halogens. So next one more important, so ఈ configuration base చేసుకొని మనం with oxidation numbers కొన్ని properties we have to discuss. So in the tomorrow class we discuss it. Okay, so but what is my suggestion is you have to perfect in the periodic table. Just periodic table lo a element ichna, so that period entity, that group entity, what it is atomic number, so you have to perfect very well in that. Okay, so try to practice it many times.